గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో వర్బ్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం నౌన్ ప్రొనౌన్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ వర్బ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో వర్బ్ అంటే ఏంటి? తెలుగులో వర్బ్ని ఏమంటాము? క్రియ అంటాము. పనిని తెలిపేదానిని క్రియ అని అంటాము. ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఇండికేట్స్ స్పీకింగ్, డూయింగ్, యాక్షన్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. మెయిన్గా పని గురించి, యాక్షన్ గురించి చెప్తుంది. ఇక్కడ వర్బ్ మనకి ఇంకేం చెప్తుంది? స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్ విచ్ ఇండికేట్స్ స్పీకింగ్, డూయింగ్, యాక్షన్ ఇంకా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. హీ వాక్స్ ఆన్ ద రోడ్. హీ వాక్స్ ఆన్ ద రోడ్. ఇక్కడ ఏంటి? వర్బ్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ పని. ఇక్కడ ఏం యాక్షన్ జరిగింది? వాక్స్. సో ఇక్కడ ఏంటిది? వర్బ్. హీ వాక్స్ ఆన్ ద రోడ్. సో వాక్స్ ఈజ్ ఎ వర్బ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము కైండ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో వర్బ్స్లో మనకి 2 kinds ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. సో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ద వర్బ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఈ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్కి సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఈ 3 ఉంటే ఏమంటారు? దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని అంటాము. The verb consists, object is called transitive verb. ఒక సెంటెన్స్లో మనకి సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ 3 ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు సో సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఈ 3 ఉంటే దానిని ఏమంటాం మనం? ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఐ సింగ్ ఏ సాంగ్. ఐ సింగ్ ఏ సాంగ్. సో ఇది వచ్చేసి సబ్జెక్ట్, ఇది వర్బ్, ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ సెంటెన్స్లో మనకి సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. 3 ఉన్నాయి కదా. సో ఈ 3 ఉంటే అప్పుడు ఈ వర్బ్ మనకి ఏమవుతుంది? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఏమవుతుంది? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఐ ఆమ్ టీచింగ్ గ్రామర్. ఐ ఆమ్ టీచింగ్ గ్రామర్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, మనకి వర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి సెంటెన్స్లో ఈ వర్బ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. సో ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, ద వర్బ్ డస్ నాట్ కన్సిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్, వర్బ్ ఈ 2 మాత్రమే ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటాము? ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. The verb does not consist object. The verb does not consist object is called intransitive verb. చూడండి ఇక్కడ she brought. సో she brought ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది. సో ఈ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? మనం ఇప్పుడు ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఏమంటాము? ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ we play. ఇది ప్లే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ బర్డ్, ఫ్లై. సో ఫ్లై ఈజ్ ఎ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదు, అందుకే ఇది మనకి ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ మనము వర్బ్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాము. సో చిల్డ్రన్, వర్బ్ మనకు మెయిన్గా ఏం చెప్తుంది? యాక్షన్. సో యాక్షన్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, ఇంకా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఏంటి? సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తుంది. సో వర్బ్ మనకి మెయిన్గా యాక్షన్ గురించి, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ గురించి చెప్తుంది. సో మెయిన్ వర్బ్ మనకి దేని గురించి చెప్తుంది? యాక్షన్ గురించి. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, దీనే మనము యాక్షన్ వర్బ్స్. నెక్స్ట్ ఇక స్టేటివ్ వర్బ్స్, దీన్నే స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటాం. యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటే యాక్షన్ గురించి చెప్పే వర్బ్స్ని యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పే దానిని ఇక్కడ ఏంటి? స్టేటివ్ వర్బ్ అని పిలుస్తాం. సో మనం ఇప్పుడు యాక్షన్ వర్బ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో యాక్షన్ వర్డ్స్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఈట్, గో. సో యాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫిజికల్ యాక్షన్.
Physical action verbs are nothing but the physical. Go, play, drink. Next ఇంకా type, sleep, read. సో ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన వర్బ్స్నే మనం ఇక్కడ యాక్షన్ వర్బ్స్ అని అంటాము. సో ఇవన్నీ ఈట్, గో, ప్లే, డ్రింక్, టైప్, స్లీప్, రీడ్, హిట్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన వర్బ్స్ని, వీటినే యాక్షన్ వర్బ్స్ ఆర్ యాక్టివ్ వర్బ్స్ అని పిలుస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్లో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. రవి ఈజ్ reading the books. సో ఇక్కడ రవి ఏం చేస్తున్నాడు? రీడింగ్ ద బుక్స్. సో రీడింగ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి యాక్షన్. ఇక్కడ యాక్షన్ ఇక్కడ రవి ఏం చేస్తున్నాడు, ఏ పని చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? రీడింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది యాక్షన్ వర్బ్. నెక్స్ట్ he plays the cricket. He plays the cricket. సో ఇక్కడ ఏ యాక్షన్ జరిగింది? ప్లే అనే యాక్షన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ మనము స్టేటివ్ వర్బ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి దీన్నే మనం ఇక్కడ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అని అంటాము. సో స్టేటివ్ వర్బ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్స్ ఏంటి చూద్దాము. లవ్, హేట్ అంటే ఇది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ యొక్క మూడ్ గురించి కూడా చెప్తుంది. హేట్, వాంట్, నీడ్, లైక్, ఫీల్, బిలీవ్, అగ్రీ, belongs, etc. సో ఈ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అనేవి ఏంటివి? మనకి సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ యొక్క సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తుంది. ఇక్కడ లవ్, హేట్, వాంట్, నీడ్, లైక్, ఫీల్, బిలీవ్, అగ్రీ, బిలాంగ్స్. సో ఈ వర్డ్స్ అన్నీ దేనికి సంబంధించినవి? స్టేటివ్ వర్బ్స్కి సంబంధించి సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ మనకి చెప్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనము. ఐ లవ్ క్రికెట్. ఐ లవ్ క్రికెట్. సో లవ్ ఏంటి ఇక్కడ? వర్బ్. ఏ వర్బ్ ఇది? స్టేటివ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ షీ హేట్స్ మీ. సో హేట్స్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ యొక్క సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తుంది. ఇక్కడ షీ హేట్స్ మీ, ఇక్కడ షీ అనేది సబ్జెక్ట్. సో ఇది ఏంటి? హేట్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ యొక్క మూడ్ ఎలా ఉందో గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఓకే ఇది స్టేటివ్ వర్బ్. మరొక నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ద బైసైకిల్ belongs to her. సో ఈ బిలాంగ్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి? స్టేటివ్ వర్బ్. సో స్టేటివ్ వర్బ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద it tells us about the situation of the subject. Here these all the words are comes under the stative verbs. Next the examples here, see the I love cricket, she hates me. So love is here comes under the stative verb. And next she hates me. Next the bicycle belongs to her. Here belongs is the comes under the stative verb. Next children we learn about the సో మనం ఇప్పుడు యాక్షన్ వర్బ్స్ ఇంకా స్టేటివ్ వర్బ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ వర్బ్స్, ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో వర్బ్స్ మనకి ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్, ఆక్సిలరీ వర్బ్స్.
సో మెయిన్ వర్బ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది సెంటెన్స్లో ఈ వర్బ్ అనేది మెయిన్గా ఉంటుంది. సో వితౌట్ దిస్ మెయిన్ వర్బ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. నెక్స్ట్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్ ద హెల్పింగ్ వర్డ్స్. వీటినే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. సో వర్డ్స్ దట్ యాక్చువల్లీ షోస్, ఈ వర్డ్స్ అనేవి ఏంటివి? దీస్ వర్డ్స్ షోస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ వర్బ్ అనేది ఏం చెప్తుంది? ఇక్కడ ఏంటి సబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్షన్ గురించి చెప్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ టెల్స్ us ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఏమంటారు వీటిని? హెల్పింగ్ వర్బ్స్, సహాయక వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు, హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సో దే గివ్ మోర్ మీనింగ్ టు ద మెయిన్ వర్బ్. సో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆర్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అనేవి మెయిన్ వర్బ్కి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇట్ గివ్స్ మోర్ మీనింగ్ టు ద వర్బ్కి ఇంకా మోర్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. దీన్నే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని అంటారు. సో మెయిన్ వర్బ్స్ దే కెన్ స్టాండ్ అలోన్. సో ఇది మెయిన్ వర్బ్ అనేది కంప్లీట్ మీనింగ్ మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, కంప్లీట్ మీనింగ్ అని ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ దీస్ కెనాట్ స్టాండ్ అలోన్, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సో ఇట్ డజంట్ గివ్స్ ద కంప్లీట్ మీనింగ్. సో ఇట్ ఓన్లీ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు ద మెయిన్ వర్బ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద మెయిన్ వర్బ్. మెయిన్ వర్బ్లో మనకి ఎలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయి చూడండి. రీడ్. సో రీడ్ ఈజ్ ద మెయిన్ వర్బ్, కమ్స్ అండర్ స్లీప్, ఈట్, రన్. సో ఇవేంటి మనకి మెయిన్ వర్బ్స్ అనమాట. ఇది మనకి సెంటెన్స్లో కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, సన్ షైన్స్. సన్ షైన్స్. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సన్ ఏంటి? ఇక్కడ షైన్స్. ఏంటి ఇక్కడ? షైన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ వర్బ్. వాట్ ఈజ్ హియర్ చిన్న మెయిన్ వర్బ్. నెక్స్ట్ bus stops. What is the main activity? Main activity of the subject here is stops. So it is the main verb. So it gives the ఈ మెయిన్ వర్బ్ అనేది సబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్టివిటీ గురించి, యాక్షన్ గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది. నెక్స్ట్ కార్ రన్స్. సో రన్స్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి మనకి? మెయిన్ వర్బ్. ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ వర్బ్. సో ఇది మనకి సబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్టివిటీ గురించి చెప్తుంది. ఇక్కడ కార్ యాక్టివిటీ ఏంటి? రన్స్. నెక్స్ట్ మనం ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ గురించి చెప్పుకుందాము. సో ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ని మనం ఇంకా ఏమంటాము? హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని అంటాము. సో ఇట్ యాడ్స్ ద ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ టు ది వర్బ్. సో మెయిన్ వర్బ్కి ఇవి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. సో ఈ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేవి దే కెన్ నాట్ స్టాండ్ అలోన్. So it gives incomplete meaning. The words which comes under the auxiliary verbs is, has, do, ఇవనేటివి ఇక్కడ మెయిన్గా ఉంటాయి, మెయిన్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. నెక్స్ట్ will, shall, may, can, could, might, must. These are called the modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs. So auxiliary verbs లో ఇవి ఏంటి? ఈజ్, యాజ్, డు ఇలాంటివి మెయిన్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా విల్, షెల్, మే, క్యాన్, కుడ్, మైట్, మస్ట్. దీస్ ఆర్ ద కాల్ ద మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. సో లెట్ us see the examples sentences. ఇక్కడ చూడండి, మే.
సో మేతో మనం ఒక సెంటెన్స్ చేద్దాం ఇక్కడ. బస్ మే. సో here may is a helping verb. What is children here? Helping verb. So ఇక్కడ bus may. So it gives a complete meaning? No, it doesn't give the complete meaning. If we write the main verb, then only it gives a complete meaning. The bus may stop. This is the main verb. Next, will. So will, Geeta will. So will is here helping verb. So Geeta will gives any meaning? No. Next, if we write the main verb, then only it gives a complete meaning. Geeta will come. So will is here helping verb. So here helping verb doesn't stand alone. It only helps to the main verb. Next ఇక్కడ must తో మనం చూద్దాం సెంటెన్స్. They must. They must. So must is here helping verb. It gives a incomplete meaning. If we write the main verb, then only it gives the complete meaning. Understand children? Till now we have learned about the verb. So verb tells us the action or activity of the subject and the situation of the subjects. So verbs lo kinds ఉన్నాయి. Okay, two kinds of the verbs. Transitive verb, intransitive verb గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ వర్బ్స్లో యాక్షన్ వర్బ్స్ ఆర్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ గురించి చదువుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనం వర్బ్స్లో మెయిన్ వర్బ్స్, ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ తెలుసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం యాడ్వర్బ్ గురించి చెప్పుకుందాము. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.